வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட். ஒரு பார்ட்டிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனில் மூவ் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனை யூஸ் பண்ணலாம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் என்ன? v is equal to u plus at s is equal to ut plus half at square v square is equal to u square plus 2as as nth is equal to u plus acceleration divided by 2 into 2n minus 1, where s nth is equal to distance moved by body in nth second with constant acceleration. Now, find the ratio of displacement in successive seconds for particle starts from rest and in a straight line with constant acceleration. Particle starts from rest at t is equal to 0. Particle moves in straight line with constant acceleration. Now we want to find out in successive second. Successive second, first second, second second, third second, fourth second. Say this is first second, second second, third second, fourth second, and so on. We'll take for 4 intervals. So this is S first. This is S second. This is S3. X third. This is S4th. So 1 second, first second, second, third, fourth, and successive seconds. So namak theriya distance traveled in nth second is equal to distance traveled in nth second is equal to initial velocity plus a by 2 into 2n minus 1, where in the n is inge varum. So distance traveled in the first second is equal to u is equal to, as it is, 0 plus a by 2 constant acceleration into first 2 into 1 inge 1 podum 2 into 1 into 1 minus 1 is equal to 2 minus 1 is 1 is equal to a by 2 unit. And S2 in over there. S2 second successive, first and successive and successive and successive. Second, initial velocity is equal to 0. That's general formula. That's we apply is equal to a by 2 into second 2 into 2 4 minus 1 is equal to 3 into a by 2. And S third is equal to u is equal to 0 plus a by 2. The third thing bottom 2 into 3 6 minus 1 is equal to 5 a by 2. And S fourth is equal to initial velocity is 0 plus a by 2 4 thing bottom 2 into 4 8 minus 1 is equal to 7 into a by 2. So idhile enna theriyudhu, find the ratio displacement in successive second. First, so it means S1 S2 S3 S2 S4 S2 is equal to a by 2 is to 3a by 2 is to 5a by 2 is to
7 a by 2 is to and so on. So in the a by 2 எடுத்துட்டோம்னா it will be in this 1 is to இதெல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to and so on. So this is the ratio. எந்த கண்டிஷனில் பாடி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இனிஷியலில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் and moves with the constant acceleration நம்ம இந்த distance traveled in the nth second, that is 4th secondல 4th secondல 5th secondல suppose இப்படி கேட்டாங்கன்னா so what is the distance traveled in S4? S4னா இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் this is first second, second second, third second, fourth second. இது 4th secondல 4th secondல யூஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம என்ன ஆக்சலரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க we can use S4 na எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் S4 is equal to ut plus half a t square நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் இந்த ஃபார்முலா எங்கே யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வல் 4th செகண்டில் 4th செகண்ட்லனா இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ S4 is equal to u the 0 plus half into a into 4 time is equal to 4 ஓட ஸ்கொயர் எங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க அவங்க what is the distance travel? This is S4 distance travel in 4 second. This is distance travel in 4th second. This is distance travel from the start up to 4 second. So is equal to 4 square is 16 divided by 2 8 16 divided by 8 a இதுதான் 8a நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் 8a தான் வரும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வருது a by 2 இதை ப்ளஸ் இதோட இதை ஆட் பண்ணணும் ப்ளஸ் இதோட ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் நமக்கு 7 a by 2 வெளியில் 7 + 5 12 + 3 15 plus 1 16 divide 16 into a by 2 that is 16 into a by 2 is equal to 8a இப்படி கால்குலேட் பண்ணால் அவ்வளோதான் ஏன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் S4 நம்ம எப்படியும் கால்குலேட் பண்ணால் அப்படி இல்லைன்னா எல்லா டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு இது கிடைக்கும் 8a ஸோ ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் distance traveled in n second, distance traveled in n second, nth and n. A body is moving with uniform acceleration, covers 20 minutes in second. So, body இங்கே இருக்குது U பற்றி நமக்கு ஒன்றும் சொல்ல so covers 20 minutes in second. This first minute, second minute, third minute, fourth minute, 5th minute, 6th minute, 7th minute, 8th minute, 9th minute, not to the scale. It covers 20 meter in second. It means 20 meter in second. That is, we can write since Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 in the equation put in now Sn S is second body is not initially not at rest idhum kudukla so u plus a by 2 into second 2 into 2 4 minus 1 is 3 so which is equal to it travels 20 meter in second. Okay. Now, and 30 meter in 4th second. That is in 30 meter in 4th second. As fourth na 1, 2, 3, 4th second. 4th second la 30 meter in 4th second. So as fourth is equal to u plus a by 2 4 in the 4 is the 2 into 2 4 into 2 8 minus 1 is 7 so this is the equation so இதில் நமக்கு s second இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு அன்னோன் இருக்குது ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆக்சலரேஷனும்
இனிஷியல் வெலாசிட்டி கிடைச்சிடும். தட் இஸ் u ரெண்டால் பெருக்கணும்னா 2u ப்ளஸ் 3a இஸ் ஈக்குவல் டு 40 ஒன்று. இது ரெண்டால் இந்த ஈக்குவேஷனு டோட்டல் ஈக்குவேஷன் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2u ப்ளஸ் 7a இஸ் ஈக்குவல் டு 60. ரெண்டையும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா when we subtract இது கேன்சல் ஆகிடும். இது வந்து மைனஸ் 4a is equal to minus 60 minus 20 or a is equal to 5 meter per second square. So acceleration is equal to 5 meter per second. So acceleration moving with the constant acceleration of 5 meter per second square. Okay. And what about the velocity? Velocity இதான் ஒரு ஈக்குவேஷனில் போடுவோம். இந்த ஈக்குவேஷனில் போடுவோம். 2u is equal to 40 minus 3a is equal to 40 minus 3 into a is equal to 5. 3 into 5, 15 is equal to 40 minus 15 is 25. Therefore, initial velocity is equal to 25 by 2 meter per second. So, initial velocity is equal to 25 meter per second. So, now we கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So, calculate the distance moved in 6th second. So, distance moved in 6th second. 6th second is equal to u initial velocity எவ்வளவு? So, initial velocity is equal to 25 by 2. 25 by 2 u plus a வந்து எவ்வளவு? 5 divided by 2, 5 by 2 into 6. 2 into 6, 12. 12 minus 1 is 11 is equal to, this is equal to, so 55 plus 25 divided by 2, which is equal to 5, 10, 80 divided by 2 is equal to 40. So, distance traveled in the 60 second is equal to 40 meter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, in that it travel 40 meter in the 6th second. Now, this question is over. So, next question என்ன கேட்குறாங்க? The next question, and distance covered in 4 seconds after 5th second. Distance covered in 4 seconds after 5th second. Once first second, second, third second, fourth second, 5th second, 6th second, 7th second, 8th second, 9th second. After 5th second, distance after 5th second, distance covered in 4 seconds. 5th second அப்புறம் 4 second. 5 plus 4, 9 second. இந்த distance கேட்குறாங்க. What is the distance covered in 1, 2, 3, 4 second after the 5th second? 5th second அப்புறம் 4 second ஓடி இருக்குது பாடி. 4 second மூவ் பண்ணியிருக்குன்னா வாட் இஸ் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. அவங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம டைரெக்டாக போயிடலாம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன? The distance traveled in 9 seconds, not 9th second. Distance traveled in 9 seconds. This is distance traveled in 5 seconds. So, இது என்ன இந்த டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு வேணும். ஸோ S9 minus S5 is equal to required distance. Therefore, X is equal to distance traveled 4 seconds after 5th second. X is equal to distance traveled in 9 seconds minus distance traveled in 5 seconds. So, distance traveled in 9 seconds. 9 seconds என்ன வரும்? S is equal to ut plus half at square. ut plus half at square. இங்கே SNோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் we want the total distance. Total distance இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும். ஸோ S9க்கு என்ன வரும்? Initial velocity is equal to 25 by 2. Time என்ன வருது? 9 into 9
plus half into a, acceleration is 5 into t square, t is 9 second into 9 square is the S9 minus S9 minus ut, t is okay, and minus S5 is equal to ut, u is 25 by 2 into time is equal to 5 ut plus half into e into t square is 5 second 25, that is 5 square, right? So this we can write it as 25 into 9, how much comes? 225 divided by 2 plus 5 by 2, 81 into 5, how much? 81 into 5, 405 divided by 2 minus 25 into 25, it becomes 125 by 2, 2. This is 25 into 5, 125 plus 125 by 2. This is equal to 225 divided by 2 plus 405 divided by 2. This is 125, 250 divided by 2. This is minus 250 divided by 2, which is equal to 250 225%, 25 40 plus minus 25 plus 405. This becomes, how much it comes? This becomes 380 divided by 2. This is the distance x. So x is equal to 380 by 2. 1 times 1, 9 times 0. 9 times distance is it in meter. Since it is given SI unit, this distance x is equal to 190 meter. A body starts from a rest and move with uniform acceleration. The velocity at n second is v. So a body is here and it starts from the rest. It means at t is equal to 0, its velocity, and it moves for n second. That is, at t is equal to n second, it has got a velocity of v. Find its displacement in the last 2 seconds. Last 2 seconds, 1 second, 2 second. Last 2 seconds in the இடத்துல இது n second, n minus 1 second, n minus 2 seconds. So time is equal to n minus 2 second. So this distance is asking. Find its displacement in the last 2 seconds. n second எவ்வளோ distance போயிருக்கு, n minus 2 second எவ்வளோ distance போயிருக்கு, last 2 second எவ்வளோ distance போயிருக்கு. So distance traveled in n minus 2 second. Sorry, this is distance traveled in last 2 seconds. So what we have to do, this is the distance traveled in n minus 2 seconds. nth second இல்லை, இது நல்லா கவனிங்க, இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கேட்குற கேள்வி. This is the distance traveled in n second. nth second இல்லை, n second. nth second இல்லை, n second. ஸோ நம்ம எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்? We will not use the formula as nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா, அவங்க ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் டு எண்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் மீன்ஸ் நம்ம இங்கே பார்ப்போம், t is equal to n, v is equal to v. ஸோ நம்மள்ட்ட என்ன இருக்குது, இனிஷியல் வெலாசிட்டி is equal to 0 for this point, and for this point நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் பார்ப்போம். And v is equal to v and time is equal to n. So we can find out acceleration. V is equal to u plus at. So u is equal to 0. Our acceleration is equal to v by
t. So v is v, t is equal to n. So the body is moving with a constant concentration acceleration velocity by time. So this is the acceleration. So what is the distance traveled? So distance traveled by the body in n second is equal to ut plus half nth n second, nth second half a t square. So s n is equal to u is equal to 0, initial velocity is equal to 0, so it's totally 0, half into a acceleration is constant acceleration v by n into time at t is equal to n, it travels with the velocity v, so n whole square. So distance traveled in n minus 2 seconds is equal to half into, you see 0 with half into acceleration, the constant acceleration, and time in hour, at t n minus 2 distance time in hour, and t is equal to n minus 2. இங்கே வந்து n செகண்ட்னா 2 செகண்டுக்கு முன்னாடி n minus 2 செகண்ட், so is equal to n minus 2 whole square. What is the distance traveled in last 2 seconds? Last 2 seconds is equal to Sn minus Sn minus 2. Distance traveled, n second minus distance traveled, this distance minus this distance is the distance traveled in last 2 seconds. Sn minus 2 over them. Sn is equal to half into v by n into n whole square minus half, Sn minus 2 half into v by n into n minus 2 whole square. So this is half v by n வெளியில் எடுத்துடலாம், v by n வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா this is equal to n square minus n minus 2 whole square is equal to v by 2n into n square minus n square minus 4n plus 4. இதுதான் இதோட ஆன்சர் வரும். ஸோ திஸ் இந்த n square அடிப்பட்டுடும். This will become v by 2n into this minus plus 4n and minus 4. This is 4n minus 4 because இது plus ஆயிடும், இது minus ஆயிடும், is equal to v square by 2n into 4 வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா n minus 1. So this gets cancelled to, so this is equal to v square வராதுங்க, v 2v into n minus 1. This will come 2v by n into n minus 1, 2v by n into n minus 1. So the distance traveled in the last 2 seconds is equal to 2v by n into n minus 1.